Hello ebusiafo, ende waba EmrenKitchen show. Enne yebe coconut jollof rice with beef and a cabbage salad. Salad no, a cabbage salad. So you have cabbage, carrots and onions. Tinde no ne yeba beye. Into the next one we use bell peppers. Na we yellow one. Ti yellow one we try nitina netona. Na we chomu mienu. Twemu mienu a wey easiest way a metaye nti wotwemu mienu sana emu bie ma otumi yi abani ni ne free mo na wa dice up eno no ye for garnishing no sisi ano yaba orange one so orange one nso me twa ne tina me mapam mienu na me yi seed ne free ti said me ye first one no na wetwitwa ne de wa open me style me penini wo so betuma ye no style right when yeah bibia fa nti no obetu uye ne say ya me na matwitwa me die ne mu pe no nketwa kakra nya nketwa bebre wensu ye green one no green one so me te said me first na me twitwa ne ti no ne to no na mapam mienu na me yi seed ne frim me obi wa opa obetu me obema seed na wom ndf your choice but me de pese me ye say sisi a ne de jene we me slice it up eno no me de be fry no begin start fry ne ya and na me de be fry no me twetwe bi nso a eno nso beka green peppers ne we bell peppers ho ne area garnishing no slice one here for fry na we ne for garnishing no into no sisi a no nso ye be use spring onions maroro ho de da me vegetables nya maroro ho nti bibia ye clean nti we no matwa ne to no spring onions no matwa ne to no nti me twitwa say na me pɛ me size also ope size one dey be a ope size no na we twitwa we no ebebe no emo na ebebe no na me de egum na ayese garnishing no me pɛ ne say ebebe bebre nti no me de begum last minute mohu yeah to last minute na me de ne vegetables ya kan bell pepper ne we ne nti hwe na me twitwa ne kama egu ha twɛn no no for garnishing last minute no ebe ma edwane ni nya ya akono kama sisi an edu so say me blend me garlic ginger and onions na me dey steam me nam no na ama na yede yeah nti anise ni me dey kakra bi wo dey ope bi afegum ba me dey no me measurement no na me dey nsuo kakra egum na ma blend it because blender no one for nsuo ansha no sell blender me peso bia be sell ni blender nti na me dey nsuo kakra egum na wa blend it wa open no me dey empeme dey ne blender be blend ye pa na me dey steam nam na akokɔ nam ne hu ye nti no me blend ne kama me make sure say bia be me nam ne hwe na me ni na ya akɔ ni o say me dey me puree we ne guso nti no me we ne me we na me dey guso no kama enam no so ma ro hu me twitwa bibia kama na me de bay leaf me enu atum for flavor the flavor na eno na ma adwane ne de tina de nchin kakra ka ho eno so ama ne nya ye flavor na because anya da you want to serve you can serve it it's so na me de me cube nso ba begum nti we cube this is what I prefer when I'm a pet ten na me dey most of the time Africa Ghana eno na ye de ye nti sisi ano ene na me mani sisu kakra nti ehun nsu kakra na me de ye no na chese aben ho nsu abemu bebre manfa nsu bebre nti ho yeah nti sisi ano me transfer gu ade foforo na ma che me nam ne wo bo na munti na me transfer mu hwa me ye fru no na chese me use bo na ade ache tene bibi ohwa I ho me ka hwe na enam na ko enchene ne seasons na ko ho ye pa na coconut na me te no me di gum na ne ye de be che na because jollof na ne de ye coconut everything has to be coconut oil no me di gum me chensi na me twen na ne kama ni na ne masati a che me na me no because me penny fried one today tene ne no ye be che beef no na ye dia ye jollof nti me twen na anane na me hu bibia nti sisi anane nti me de me nam ye begum me che me nam no na me egum no kama yeah nti nam ne me mana che ho ache me so me pe me nam no se ho be chen
to Mrs. Sunny Negu, Mamma Man is some minutes, near watching hand to shake, and I chin I why I come a conacone, as a brown cacra, na me ye, no, maybe ye, to say Anna me pen, na me dear go me jollof in him. Come on, so that it was jollof in my boo and I say, Emma, but so chin and chin, not like. Odi gun kwa hu say beef back on the sha back on the sha he on Johnny ko baby yeah until na match no come no hwe na kono ade akono yeah nti sisi ano ye be fro ye no je na meti kin twitwe me slice ne akono ten na silver na mo aye che na mo emu ana because sa flavor yin kitten na nam ne hom kitten na bubugu asinya be ma flavor ten mo ana ye ti ye de je na egum ye twen na ho achi kakra ho achi kakra ye mpese be chi kakra nti say na ye de bell peppers nyensa menu mensa bi egu mo for flavor na me de Ghana when you do moko pa moko e kra me refinity mfa me ba moko sam when you moko sam moko na e dry no na o manyam nti no na me de egu mu no no so be man flavor sometimes no me pen say no so be man heat kakra and na we so ye fennel seeds ahanam fennel seeds ba minim Ghana minim no so ma flavor so me pese me flavor me oil no na we ye ayi ashaw moko Ghana ye kana ashaw moko ba ha na ye kana Cayenne pepper so me de egum na mama na ye kakra na me de me canned tomatoes and then me person me so fresh me the canned one to all me chicha de everything is okay like it's a much chicha de that to na me de egum to me na me nu mo no to me de bibia afra na mama na achia na ntino achia na bebe no obese he say to mama na si so ama na achi like bebe mba nti me mama na si so na me no mu no isi ana afi na eba nti na me mana rest me jano no wa jeja no ho ano wa to ne bo ase anoma ye nti say nyam makata so nti eno akakra no hwe ni no tumu sa eno akakra na meti tomato so me style we me sua o baby me nkyira mo edu baby sometime kakra me twom de wa me sua trick we utwa ne to na no we pia. Until most of the tin tomatoes need na beba out. Sometimes they're a little bit hard, but it will surely come out. Tiwo in na ba bonte na de wo no be ro ade ni na de gum later because I han yen waste hwe tin utwa ne tin na now eba out so quick. Mon try and share mon cause am be ka say form we dey come up and tin abeba bonte kama menunum na me ro tin tomatoes some kind say me waste hwe na me di gu mo na me num kama it's me mana bin me ya me num me wi a me kata so na mama eno a ejani da medium way it's na bin aha no me ro me mo no na jollof rice we one trick ne see e be oven mo because me style back on me try me jollof oven mo it's you see a me ro me mo na ho na me yi starch ni bi efiri ho kakra ti we no me run be 3 times na starch ni bi efiri na o rattle time I say inso ne ni aye fita kakra na chese starch ni bebre na efiri e na ha no for na ben into no sisi a me te for ni bi egu amo no so e na me oven no so ma preheated da it's a me te for any bi egu amo no so ha na me ka afra into na esa o ka afra na ene amuni ni na efra kama so that ebe hihye kona bia na jollof rice no eni nye baby aye kokko baby aye fita da bi nti wo makafra na ye kama na afra na me chicken stock bi wo ho actually beef na me no aye no ne hunsuo no me de be me chicken stock bi wo nti no say we anso a metumi de me chicken one na awon is fine because stock be aye stock na wo de aye emema nsuo ni nye bebre jollof one trick no ense say nsuo ni do so emo de wo no nti wo 45 degree na me de benwa ade no me de benwa adwan nti it's already pre-cooked nti no manfa nsuo ni bebre de hia ni heat ti ene na air komi amakata so ti we eko oven nim ti yemfa ne say me ma ne be 10 minutes na ma be check no de ekoso inside o
nti nti no me na me num ma me hwe no enya nye we but na me pesa me check na me num na bibie rewra baby a asamasa de ahyem nti me na me num yi baby afra ne kama me ye wo ho na nti no we de ye num ma na yakfra bibia na me num ma me de aluminium foil e de ato so that e be ma ne more heat na aben ne ntam ten na me de bi ato so me de me katale ebu aso a me be pia ahye oven ne mo back na to a ne process ne so ti no eno na akom ye cabbage na me so me twitwa no eno no it will go with the jollof rice no so yeah my twitwa jene ne deda ne bibia nti no so me de ato side eduru ho na me vegetables na edi kan na me twitwa ye no nti eno na ekom because emo no aka be 5 minutes bi na aben so me de me vegetables ni egum na me de me jene no na me go corn beef bi ma am fan chemo first na me trick mo and I know sometimes so you me beef ni so na ekom fried one no corn beef don so beba yes and na edi so no teno so me de fra me wi amaka bibia fra and no corn beef no kra be ma taste na ye more you know ye de taste na ye pe ye no me ye de ntino ye pe no so che ntino ye de corn beef gum ye be ka fra bibia hihim kama so that obi tibia obenya bibia bi enye se we di ha na we no ye ka bibia fra kama because em no kra bi we betumi di ne say ya but me pese bibia rewra ho no ni e ma ne more flavor ne ade hwen the way colorful oh wow mb you akaka crazy nti we say ye di be shem kakra be 5 minutes bi 5 minutes ne drama ya serve hwe na kono na beef ni wosu ya salad yi woncha me de ketchup kakra mayonnaise kakra adi ya fe wate yo me de me kwa na me di me sorry but